This place has absolutely changed my life. Malaysia's changed my life. Prayer room. Somebody was like, it's a slap in the face to compare America to this one because it's a totally different place. But I understand what they mean now. The R&R in Malaysia is very family friendly. And it's not just the R&R in Malaysia, but it's just like, I think Malaysia in general is very family friendly. Big toilet and also very clean. Can boleh pass. I give it a 9 out of 10. You can stop here if you're traveling southbound. Oke, jadi dibandingkan di Paris kayak gitu, R&R di Malaysia sama Paris tuh beda guys ya. Beda jauh katanya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di mana guys ya, orang bule ini mengatakan bahwasannya di negara mereka nggak ada yang seperti ini dan mereka menemukan ini di Malaysia. Kok bisa seperti itu? Mereka istilahnya sangat-sangat shock, sangat-sangat teruja dengan apa yang dibuat oleh pemerintah Malaysia ini. Jadi tanpa berlama-lama guys ya, jom kita simak videonya. Let's go. Tahu tak apa beza R&R Malaysia dengan UK? Kalau macam Tak dekat tahu. Malaysia, R&R kan ada restoran, gerai, mini mall. Tapi dekat UK ni, service area memang sekadar tempat untuk singgah. Kedai makan pun banyak, coffee and fast food je. Memang sekadar keperluan. Tandas dengan tempat shower ada, tapi tak semua ada multi-faith prayer room. So pada yang Muslim kalau nak solat tu, carilah tempat yang sesuai. Malaysia punya R&R lagi best lah. Kalau UK punya ni dia macam just functional je. I realise yang bila you travel, you akan lagi appreciate benda kecil yang ada kat Malaysia. Contoh macam tempat nak solat, makanan sedap and so on lah. Follow kalau nak tahu banyak lagi pasal Oke, jadi dibandingkan di Paris kayak gitu, R&R di Malaysia sama Paris tuh beda guys ya. Beda jauh katanya guys ya. Wah, keren banget nih R&R Malaysia guys. Europe. Nak jalan-jalan Europe? Jom. Europe ya. Kat sini bukan macam ada dekat Malaysia yang macam ada food court banyak-banyak, makanan banyak-banyak tu tak ada. Dekat sini hanya ada convenience store sahaja. Oh begitu, B. Oh. Makanya orang-orang luar itu guys ya shock dengan R&R atau rest area yang ada di Malaysia gitu loh guys ya. Wow, gitu bedanya. Okey korang, kalau korang daripada Tokyo menghala ke Mount Fuji ya, korang jangan ingat dekat Jepun ni tak ada arena tau. Dekat sini pun ada arena juga. Nama arena ni adalah Dangezaka. Kat sini Ini bukan Jepang macam arena ya. dekat Malaysia yang macam ada. Oke, tadi kita melihat di Eropa juga seperti itu dan Jepang juga ya. Gila sih memang Malaysia ya. Beda, punya ciri khas sendiri gitu ya. Ada food court banyak-banyak, makanan banyak-banyak tu tak ada. Dekat sini hanya ada convenience store sahaja. Oke. Kayak minimarket lah. Sambil-sambil korang stop kat sini, berhenti, membuang apa yang patut, korang boleh tinggal kat arena tu. At the same time, korang boleh tengok juga view yang cantik yang ada dekat belakang ni. Nampak tak? Best gila kalau korang join trip dengan MKJ. Jom, join trip dengan MKJ. Ingat Jepun, ingat MKJ. Saya Nara. Hai semua, korang nak tahu tak apa masalah kalau kita nak pergi berjalan jauh dekat Kanada ni? Masalahnya R&R tu 1.5 jam satu je. Dia bukan macam dekat Malaysia setengah jam satu kan, ada makan-makan. Kau tengoklah. Lepas tu kalau kau nak buang hajat kan, memang tak boleh berhentikan kereta dekat tepi-tepi jalan. Pokok pun tak ada. Kalau korang berhenti tepi jalan sekarang, menjadi satu kesalahan. Jadinya choice yang kita ada ialah berhenti di stesen minyak. Stesen minyak ni memanglah kalau pekan kecil macam ni kan, saya rasa 2 jam lebih kita orang berjalan baru kita orang jumpa dengan stesen minyak ni. Ada stesen minyak dia suruh beli barang baru boleh guna toilet je. Ada stesen minyak tak kisahlah, kau just masuk saja boleh buang. Jadi lebih konsepnya ini kayak ke Arab-Araban kalau di Kanada. Ini Kanada ya guys kalau nggak salah ya kan.
Di Arab itu R&R-nya ya pom bensin, habis itu ya udah makan-makan di situ guys. Baik, tak ada masalah. Jom saya tunjukkan R&R yang sebenar masa kita orang nak pergi ke Jasper. Okey, R&R ni memang dah darurat, tempat itu saya terpaksa pergi. Dia punya toilet tu kalau saya buka memang takut nak tengok ke bawah Oh entah my apa God. yang ada kat bawah pun aku tak tahu. Daripada Paris, kita orang naik bas pergi ke UK, pergi London. Kena berhenti kat satu R&R. Kalau kau nak compare orang putih punya R&R dengan orang Malaysia punya R&R, patutlah dia jajah kita. Dia sampai kat Melaka baru dia tengok, ish, R&R dia lain macam. Inilah dia R&R Seremban. R&R Seremban ke arah selatan. Inilah benda yang boleh membuktikan rakyat Malaysia suka berjalan ni. Nampak macam shopping mall. Iya sih guys, beda banget. Kalau teman-teman lihat di Arab juga beda banget. Makanya saya kadang ketika melihat R&R di Malaysia itu, ini bukan R&R, ini bukan apa ya guys, rest area gitu. Ini kayak mall sudah, tempat-tempat ya untuk berbelanja gitu loh. Kalau di Arab tuh kan kita R&R ya udah gersang dan lain sebagainya. Di Kanada juga seperti itu ternyata. Semua benda ada. Dunkin Donut, Coffee Bean, Ada semua, Siumat dia gila. bukan Siumat biasa. Dia Siumat apa eco-friendly. Siumat tu kau masuk kau memang takkan dapat plastik. Bus ada food truck. Makcik ni pun ada food truck. Zeus, ayam gepuk. Aku beritahu kat semua rakyat Malaysia, tolong suruh orang putih jangan lepak Bukit Bintang, jangan lepak Kuala Lumpur, pergi Johor, pergi Melaka. Jangan naik flight, naik bus. Sebab apa? Sebab boleh lepak kat R&R ni. R&R Seremban ni lagi power daripada punya mall. Gila sih. Semua makanan dekat R&R Seremban exaggerated. Nasi ayam exaggerated, Yong tofu exaggerated, seasoning exaggerated, kedai runcit exaggerated, kedai western exaggerated. Wah, keren sih Mula guys. ambil lauk kat sini lah. Tolong beratur. Jangan bega. Jangan bega. This has got to be one of the Bega most apa? impressive R&Rs I've ever seen. Wah, ceiling so tall. Wah, Zeus Coffee. Wah, Coffee Bean. 2 floors sama. Iya, komplit tuh. Ini mall. It's not R&R, it's mall for shopping and for eating like that. Itu guys ya. Ayam gepuk. Today we are hunting for the best R&Rs in Malaysia, and I'm bringing you to R&R Seremban Southbound. Seremban, God damn, past highways Gila, be leveling damn, up their gitu. highway stops. From the moment I Playground, step gila. in, this whole place is really cooling. It has crazy high ceilings and giant fans, and so many food options. There's Family Mart, Subway, Zeus, Boost, Ayam Gepuk. This Coffee Bean that is 2 floors, Dunkin Donuts, CU Mart, A&W, and Gila plenty sih. of other stalls. I love how Isi many food semua tuh, options guys. they have here. Wow, semua got playground here for kids, and it's so clean. Okay, you know Clean. past highways will be bringing the Zen to the toilets, so let's have a Wow. look. So bad. Beda jauh toiletnya Kanada sama di sini ya guys ya. Di sini aduh sudah lah guys ya. Ini Malaysia kelasnya udah bukan internasional lagi. Kelasnya itu di atasnya internasional. Lah internasional kayak Kanada aja. Ya kan? Udah kayak gitu guys ya. Arab aja bisa, waduh tahu sendiri lah kalau teman-teman pernah umroh, kalau kita di R&R yang waduh aduh gitu kan, beda banget guys. Kita menjaga kebersihan, sedangkan di tempat-tempat mereka tuh nggak pernah menjaga kebersihan gitu loh. Very big, Aduh. big toilet, and also very clean. Can boleh pass. I give it a 9 out of 10. You can stop here if you're traveling southbound. This R&R hasn't been updated for a while. And that's the whole point, because it's a living witness of the fact that Malaysia has been modernized since forever, Modernized. not just recently. R&R Machap was built in 1993, and 15 years later it got a fully air-conditioned makan-makan space. I mean, Wow. I think it only happens in Johor. And I find it fascinating that many design elements remained unchanged. It makes us feel how developed Malaysia was even before some of us were born. And by the way, on the roof of this R&R, they've installed solar panels. Oh, Love the canggih. vibe? We'll be back.
I went to an R&R for the first time in Malaysia the other day, and it is so much nicer than what we have in the United States. So in the US, we have these rest areas that are just like on the side of the highway. You just kind of pull off to the side, and the only thing that's there are just like a couple of bathroom stalls and a few vending machines. If you're super lucky, there might be like a map on the wall telling you where you are, as well as maybe Wi-Fi, but that's not always typical. And then on the outside of the R&R, there's usually some picnic tables and a place to walk your dog. The R&R in Malaysia, on the other hand, has an entire food court with like fresh food being made. The bathroom is big and there's a lot of stalls to choose from, whereas in the States, there's like 4 stalls and they smell bad and they're running out of toilet paper. There's an entire area inside to sit. And of course, there's surau so that people can pray. But the thing that was the most striking to me was that the R&R in Malaysia is very family friendly. And it's not just the R&R in Malaysia, but it's just like, I think Malaysia in general is very family friendly. The R&R, it has like the little toilet, the little sink for the kids. That was the first thing that I noticed. And then when I went out into the food court area, then I noticed that there was also a playground for children. And so I've been thinking for the past week about how in Malaysia, like everything is catered to having like a large family unit and catered to like children being in the space. Whereas in America, it's not really encouraged to bring your kids everywhere. Like in the US, like people don't like kids on an airplane. People don't like the sound of babies crying. People don't like nursing mothers. Like in the US, like it's normal for you to have a babysitter so that like when parents go out, they don't have to bring their kids. You just leave your kids at home with a babysitter. And even with the current president of the United States, like they're literally trying to take away all these programs and things that are supposed to help children, because I think America just hates kids. What? No. Yeah. Anyway, shout out Malaysia for being kid friendly. Hey y'all, so I'm actually blindfolded right now. Get the main view. Man, this is not a rest area, guys. This is a mall. This is crazy, y'all. This is crazy. So Malaysia, this how y'all been traveling like this? There's no way I can compare. Amazing. Look at this. Mana ada rest area kayak gini, guys? Gila. Whoa. But Nasi Kandar, this is absolutely amazing. A rest area, guys? Really? If y'all would have me, I'm telling y'all, I'll be the one that keeps showing y'all how beautiful y'all are. You got a play, right? This is the instant. So I was trying to meet him at a playground, y'all. It was the wrong one. I was at the other one, and it had an outside playground. If y'all keep having me, I will keep being a person that will keep showing you how beautiful you are. How you doing, man? Y'all been riding this. Guys, I don't know what to say. I'm absolutely speechless. It's even taken a while to like edit this because, I mean, I'm speechless, guys. I got to visit the prayer room there. I was taken around. I had so much food there. I'm absolutely speechless. I'm still speechless, y'all. For real. For real, for real. Oh, look at these fans. Hold on, bro. Hold on. For real? Hey, y'all, look at the fans, y'all. Let's just talk about the fans for a second. This is incredible. Y'all literally have thought about everything. Look at these fans, guys. So big. This is absolutely amazing. I'm amazed, y'all. I'm amazed. I'm amazed. Oh, y'all got some fried chicken here. That's what I want, me some fried chicken right there. Malaysia's changed my life. I'm in here to backpack Malaysia. You can easily backpack Malaysia, guys. You can backpack Malaysia like they want you to be cashless here, guys. This is amazing, y'all. Malaysia, y'all have changed my life. So when you're watching my videos, just know that this is somebody whose life has changed, okay? I mean, Malaysia's actually changing my life. There's a prayer room here. We can stop right there for me. A prayer room. You know what I mean? You need to get centered. You've been on a road or it's time to pray. Yeah, betul. I get it, y'all. A lot of stuff I didn't get. Ini tempat lain nggak ada ya kalau di tempat-tempat mereka gitu. It has recycling. If you have old clothes, you can bring that here, y'all. So for all you travelers, old clothes and put them somewhere, travelers, y'all know what I'm talking about. Because sometimes we like to change clothes through countries.
to have that thing where you can put your clothes in is a major thing. So I'm just letting you know. Yeah, we meet some of the team. I'm Terry. Nice to meet you. Yeah, I know from Plus. How are you? Skandar. Nice to meet you, Skandar. Musuhnya habis binasa. Hey, that's what's up. That's Amy, y'all. What's up, Amy? What up? What up? What up? This is absolutely incredible, y'all. This is absolutely much. Thank you so much. This place has absolutely changed my life. Malaysia's changed my life. Prayer room. Somebody was like, it's a slap in the face to compare America to this one because it's a totally different place. But I understand what they mean now. I don't pray like that. Yeah. You know what I mean? We don't even. This is a whole different ball game. So whoever said that, I hope I get to put this in the video. But whoever said that, they were absolutely right. There's no reason to compare. I can't compare this to anywhere that I've been. Guys, now I'm at the most beautiful place in Malaysia and the most important place in Malaysia. I waited so long to come to this place. Mana tuh? Nih guys, sekarang I datang ke tempatnya. Nah itu tempatnya paling terkenal, most famous in Malaysia. Oh iya, yang Seremban ini memang gila sih ini. Excuse me? The most famous place in Malaysia? Yes. Yes? Oh my god, so people go here special to come, like to Malaysia to come here? Yes. Yeah. You're from Kuala Lumpur? Orang Kuala Lumpur? I'm from Bangladesh. Oh, I'm living in Bangladesh. Malaysia now. Oh, how many years? I'm living 3 years in Malaysia. Cakap bahasa Malaysia sikit-sikit? Boleh? Betul. Wah! Wah, pandai. Comel sangat. Apa itu? Comel, cute. Cute tak? Yeah, cute. You cute. Saya tak cute, saya cute lah. Itu semacam mall. Semacam mall tapi ini rest area. Ada cafe, western food. Is this the most famous arena in Malaysia? Ya? Yes. Sebab apa? Sebab besar ini. Oh, kawasan ini besar. Saya semacam orang Melayu tak? Sikit. Okay, orang Malaysia, please comment lah sebab apa tempat ini sangat viral dan tempat paling bagus di Malaysia. Ini R&R ke airport? Dia punya R&R dah macam airport. Gila betul. Tengok ni. Beda banget ya, sudut pandang orang-orang tuh beda banget ya guys ya. Ada yang kayak mall, ada yang kayak airport, gila sih emang. Jadi ada perspektif sendiri gitu. Southern, saya lebih prefer dekat R&R Aikro. Aikro. So setelah sekian lama baru saya singgah sini ya. So saya Gila first time nampak. First time saya tengok R&R yang baru ni. Hui gila, dah macam airport dah. Gila betul lah. Dahsyat tuan-tuan tempat ni. Ada Baskin Robin, ada Dunkin Donuts. Belakang besar, tu ada Coffee Bean. Depan tu ada Family Mart. Baker's Cottage pun ada. Tengok ni. Mana nak cari R&R ada Baker's Cottage tuan-tuan? Sebelah tu ada Subway. Subway. Komplit ya. Gila. Hot and Roll pun ada. Kau tengok sana tu. Coffee Bean. La ilaha illallah. Lah, baru perasan tuan-tuan. Depan tu ada nasi kandar Line Clear. Waduh gila. Ini Line Clear ada Komplit franchise lah. dekat R&R. Gila. Tapi ramai recommend kat sini Hot kambing. Hot kambing. Oh, sedap tu berarti Lepas kambing tu dia. taman permainan budak-budak pun besar gila. Cuba tengok tu. Itu sih dahsyat kuncinya tu. biar orang tua anteng. Ini R&R paling cantik. Sekarang tuh kuncinya guys, kuncinya kalau pergi keluar, yang penting orang tuanya anteng, itu sudah aman guys, bukan anaknya. Anak itu kasih playground gitu kan. Itu guys, kalau anaknya kemana-mana orang tuanya gak anteng guys, gak diem itu, gak bisa sejenak makan dan lain sebagainya. Ini pinter banget gitu loh guys ya. Di R&R dikasih playground supaya apa? Anak kan penat tuh di mobil, di kereta ya kan. Dia boleh main, dia boleh refreshing gitu loh di R&R itu gitu loh guys ya. Ini pemikiran orang-orang Malaysia.
ataupun yang bangun-bangun R&R ini ya kan, yang membangun R&R ini memang logikanya itu wah family friendly banget gitu loh guys. Ini bagus gitu untuk diterapkan. Saya di sini belum dapat ya guys ya. Kemarin tuh pernah ke R&R ataupun rest area, saya kira playground, bukan, ternyata orang jualan. Jadi beda, itu gratis lagi. Kalau di sini mungkin ya kalau ada R&R terus ada playgroundnya mungkin bayar guys. Beda sama di Malaysia ya kan. Wah gila sih memang. Tuan, dekat Malaysia ni, saya pernah juga travel overseas tau. Japan kan, dan certain Europe country lah. Diorang sana pun ada R&R juga. Iyalah. Tapi tak sehebat ni tuan-tuan. Saya boleh katakan R&R Seremban ni paling cantik dekat dunia kot. Paling cantik kat dunia. Itulah kan. Nah, di sini guys, banyak istilahnya pelancong itu iri hati gitu. Kenapa gitu kan di Malaysia itu seperti ini, kok di negara saya gak ada gitu kan. Nah like that lah guys ya. Dan memang canggih ya, dan lebih canggih daripada yang di barat-barat kayak gitu ya guys ya. Mereka istilahnya membangun R&R ini dengan sangat-sangat family friendly ya guys ya, ramah anak dan juga istilahnya menyenangkan. Itu yang paling penting, menyenangkan dengan makanan-makanan. Karena kita biasanya kalau di R&R selain buang-buang hal-hal yang harus kita buang, ya kita emang harus ya makan. Kalau gak makan ya minum gitu loh guys ya. Di sini juga R&R-nya gitu, ada makanan, ada minuman gitu. Tapi nggak semewah yang ada di Malaysia gitu loh guys ya. Tapi ada juga R&R yang mewah di Indonesia itu ada. Saya belum kesana ya guys ya. Area ke Jakarta gitu kan, area arah-arah ke barat itu ada guys ya. Yang ada playgroundnya besar dan lain sebagainya. Tapi itu emang bayar sih ya kan. Playground besar memang khusus buat disewakan seperti itu, bukan playground mini seperti itu ya guys ya. Kalau ke arah timur, ke arah Surabaya itu ada juga yang bagus, tapi tidak sebagus yang ada di Malaysia itu. Jadi di situ ada banyak brand-brand ya kan, kayak KFC, McD, Solaria, terus ada Kopi Kenangan, banyak lagi istilahnya peniaga-peniaga yang istilahnya bagus di situ ya kan. Tapi guys, gak ada playgroundnya, kayak kepisah-pisah gitu loh. Kita food court di sini, KFC ini, jadi nggak satu tempat yang seperti mall di Malaysia, seperti food court di Malaysia gitu, yang memudahkan orang masuk, udah di situ kita bisa langsung gitu. Tapi kalau di sini nggak gitu loh. Jadi kita kalau mau ke KFC ya udah KFC dulu nih. Terus habis itu mau ke Kopi Kenangan ya udah ke Kopi Kenangan. Beda lagi parkirnya gitu loh. Nggak dekat gitu. Ini pemikirannya keren sih, keren banget. Perlu kita tiru nih guys. Tapi kayaknya udah selesai ya tol. Mungkin pembangunan lainnya yang istilahnya mungkin rest areanya lebih bagus lagi gitu loh guys ya. Mungkin ada yang direnovasi, ya bisa belajar dari Malaysia seperti itu. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.